Hello. Yes, sir. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. We'll start. Actually, it is too late. Mm. Actually, I was talking about the last class in the fourth unit. We were talking about the MNC, TNC in developing countries, role of TNC, transnational corporations. We discussed the how transnational corporations are better than the countries over the world, like Walmart, General Motors, and I have given the few examples. Then I have decided to teach you International Financial Institution (IFI). In this class, we will discuss three financial institutions that is otherwise known as Bretton Woods system. Bretton Woods, BRETTON, Bretton Woods system. So that is the international financial institutions, because this will help you in future in any competitive examination. You will find this particular the Bretton Woods institutions. And my article on this particular aspect has found place in the international journal, that is a world focus. You can find the article. Actually, the Bretton Woods institution is nowadays, it is a, I can say that is a weak institutions, financial weak. Now BRICS becomes powerful in the modern context. Now in this context, so what is the Bretton Woods? What is the Bretton Woods system, or you can say in your syllabus, it is known as International Financial Institution (IFI), International Financial Institution. Britain. What is Britain? It is a place. Bretton Woods is a place, that is a town in New Hampshire in USA. Actually, after Second World War, these institutions were established, particularly Second World War ପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଠି କଣ ତିନିଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, then International Bank for Rural Development Reconstruction, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, and it is known as otherwise known as World Bank. World Bank. The third institution, the international institution, financial institution, is known as General Agreement on Trade and Tariff. General Agreement on Trade and Tariff. Actually, it is a substitute. Earlier, it was called WTO. ପୂର୍ବରୁ କୁହା ହଉଥିଲା WTO, World Trade Organization. Now it is known as General Agreement on Trade and Tariff. ତାକୁ GATT. So in these institutions, everyone should know the role of this institution. First, we will discuss IMF, International Monetary Fund, and you know very well the headquarter is Washington DC. ତାର headquarter ହେଉଛି Washington DC ରେ ଅଛି. ସେଇଠି DC means District of Columbia, Washington, capital of USA. Main objective, actually objective ଟା କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାର ଆମେ ଏମିତି ପଢିବାର ଅଛି, composition, objectives, then meetings, voting and role, ଆଉ ତ functions, ଆମେ role of IMF ଟିକେ ମାନେ କିଛି details ପଢିବାକୁ time ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ. We have a very short time and we have to finish that your syllabus within shortage of within scheduled time. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି to promote economic stability by regulating monetary policy and currency exchange rates. First, to promote economic stability. To promote economic stability by regulating monetary policy and currency exchange rates. This is first objective. Second objective is to encourage international cooperation. To encourage international cooperation in the monetary field by removing foreign exchange restrictions. By removing foreign exchange restriction. ତ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ରୁ
ପଇସା ମାଗୁଛି, ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲେ ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଲ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପଇସା ନେଲେ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାର କାମ ଠିକ କୋଉ କାମରେ ଲଗଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ରୁ, ସେ ଯଦି ଦରକାର କଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଅଛି। କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦିଆଯାଏ ଏଠି ତାର ଫଣ୍ଡ ଟା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବାଇ ରେଗୁଲେଟିଂ monetary policy and foreign exchange rates. Second, to encourage international cooperation in the monetary field by removing foreign exchange restrictions. Actually, these particularly three institutions, actually we find in our syllabus, in PG syllabus or degree syllabus, in traditional जोटा पढ़ा होउछ हमरो कॉलेज रे जो syllabus रे अछि सब, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେଖା ବହୁତ କମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମର ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅଲଗା ତାକୁ 4th and 7th ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା। ସେଠି ହେଲା ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି, ଆମେ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଟା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ କରିବା and facilitate a multilateral payment system between member states। ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ କେମିତି ଫେସିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲୋନ ଟା ନେଇଥିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ହବ, ସେ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା। କିନ୍ତୁ ଆର ହଉଛି 189 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଛି ଇନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱିଥ 189, ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କୋସୋଭୋ 189 କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତାର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହନ୍ତି, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଗାର୍ଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କଣ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ରହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି। 189 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମିନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାଜ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅନ୍ ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ, representative, usually Minister of Finance, Central Bank Chairman, usually Minister of Finance ର ଯିଏ କି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାର ମେମ୍ବର। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ 24, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଅଛି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ 24 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଫ୍ରମ IMF who are assigned duty on regular basis in a Washington DC। ସେଠି 24ଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହନ୍ତି। କୋଉଠି ରହନ୍ତି ସେମାନେ? they are actually placed in the regular basis, that is headquarter ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ୱାଶିଂଟନ DC ରେ। IMF has about 2700 civil servants, 2700 ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି ସେଠି, ଲେଡ୍ ବାଇ ଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲିଡିଂ କରୁଥିବ, 3ଟା ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, 3ଟା ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ 2700 ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍, ଯୋଉମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଦେ ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ଦ IMF। ତା ଉପରେ ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବ, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ତା ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ଅଫିସ କ୍ଲର୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହଉଛି ତାର ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ଟା ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର, ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଟିଂ ହୁଏ। and designates policy review and to the କଣ କଣ ଯାହା ସେ ମିଟିଂ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ତାର ହଉଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ, କଣ ତାର ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଟା ଅଛି, କେମିତି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ କୁ ଯୋଉଟା କି ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ଆମେରିକା କରି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଟା। ଫଙ୍କସନ୍ସ କୁ ଆମେ କହିବା ରୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। ତାର 3ଟା ଟୁଲ୍ସ ଅଛି। there are 3 characteristics, 3 ways it plays a role. The IMF plays role on the basis of 3 main tools to carry out system carry out the functions. Number one is surveillance. Second is technical assistance and training. Technical assistance ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଲେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଉଧାର ଦେବା, ପଇସା ଦେବା। ସର୍ଭିଲିଏନ୍ସ ଅର୍ଥ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି ଆମେ CCTV, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସର୍ଭିଲିଏନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାକୁ ମନିଟର କରିବା। ସର୍ଭିଲିଏନ୍ସ ଟୁ ମନିଟର ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମିକୁ ସେ ସର୍ଭିଲେନ୍ସ କରୁଛି, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କେମିତି ପଇସା କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆନନେସେସାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସର୍ଭିଲେନ୍ସ କରିବା।
to surveillance to regular data to regular monitoring the economics and associated provisions of policy advice. ତାପରେ କଣ to in order to identify weaknesses that are causing weakness, what are the weakness, କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହଉଛି କଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ପଇସା ଜଣେ ରଖିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତା ପଚାର ହଉଛି, ଆମେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରୁଛୁ ତାକୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖୁଛୁ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ପଇସା, ଏମିତି ପଇସାର ଠିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଏମିତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ। ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ସେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି country surveillance, regional surveillance, global surveillance. So we can divide the surveillance in three types. ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି country surveillance। କଣ, what is country surveillance? ପୂର୍ବ ଦେଶର surveillance କେମିତି? It covers the range of economic policies, କଣ କେମିତି ହଉଛି ଦେଶରେ, ତାକୁ କେମିତି ଗୁଡ ସର୍ଭିସ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କଣ among country, ଦେଶ ଭିତରେ, to facilitate the exchange of goods, services, capital among the countries. It covers the range of economic policies with emphasis varying in accordance with the country's individual circumstances. କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କଣ, ଏମିତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଯେ ଯୋଉ IMF ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ annually visit କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ, the visit of member countries annually to exchange views with government, government ସହିତ କହନ୍ତି ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କଣ ତମର, ସେମାନେ annually visit ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ହଉଛି, that is a country visit, means this is a country civilian, that is a country surveillance ତା କହନ୍ତି country, ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେ ଯୋଉ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହଉଛି, that means visit the members countries to exchange views with government or central bank or consider these risks to domestic or global stability. Decisions are taken to see how the economic policies are, they maintain the economic policy, all these things, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଯୋଉଠି during ସେମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସେ country surveillance। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଜିନାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ। ରିଜିନାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପବ୍ଲିକେସନ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି, ଦେଖିଥିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାର କଣ ପବ୍ଲିକେସନ, ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଯାହା କିଛି ସେ ସବୁ ପବ୍ଲିକେସନ ରେଗୁଲାର ପବ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସବୁ ବାହାରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଟାଇପର। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମନିଟରିଂ, ଦିଜ ଆର୍ ଦ ପବ୍ଲିକେସନ ରିଜିନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ଏ ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, କେମିତି ପୁରା ଲୋକ ଜାଣିବେ କୋଉ ଦେଶର କେମିତି ତାର ଚାଲିଛି ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି କଣ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କେମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଡଲାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ୟୁରୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜିନାଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି second was technical, they also the IMF people, they also assist the countries, ଦେଶକୁ assist କରନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଏରିଆରେ ସେମାନେ assist କରନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ପଲିସି ଏମିତି ପଲିସି କରିବାର, କେମିତି କଣ କରିବ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେମିତି ଇକୋନୋମିକ ପଲିସିଟାକୁ ସେମାନେ ମନିଟର କରନ୍ତି। କାହିଁକି, ଦେ ହେଲ୍ପ ଦ countries develop more effective institution, legal framework, ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି କେମିତି ହବା କଥା, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଯୋଉ ମନିଟରିଂ କରନ୍ତି, give legal assistance, legal and also technical assistance and also training ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। what type of training, ମାନେ training ନେସନ୍ କୁ practical policy oriented courses, hands on workshop training ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମିନାର ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ୱାର୍କସପ୍ ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଥ୍ରୋ either online or offline, ସେ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କଣ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, କେମିତି କରିବା, ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର ଏସବୁ। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ IMF ର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲେଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଲେଣ୍ଡିଂ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତମେ ପଚାରିବ on what grounds the lending is provided, କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଣ୍ଡ କରାଯାଏ ପଇସା, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ କଣ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ଦରକାର, IMF ମାଗିଲା କିନ୍ତୁ କଣ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ଅଛି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ରିଜନ ଅଛି, ରିଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ରିଜନ ହଉଛି ଏ country in severe financial struggle, when a country is in severe financial trouble,
financial travel ଅଛି ଏକ ଏଇଟା ଗୋଟେ this is the first important ground on which lending is provided ସବୁଠୁ important ground second ହଉଛି a country is unable to pay its international bill ସେ payment କରିପାରୁନି this is one of the important reason or ground one of the most important grounds or reasons সেটা হচ্ছে third হচ্ছে any member whether rich or middle income or poor country turn to IMF for financing when any member which middle income of turn to IMF for financing finance କରିବା ପାଇଁ this is third if the country cannot find sufficient financial or offer affordable terms in capital market to make international payments and maintain a safe level of reserves. ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ମନେକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଡେଟ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ 1980s ଅଏଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ 1970s ଏସବୁ ଲେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଡିପ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ତୁର୍କୀ ଯେତେବେଳେ କି ତୁର୍କୀ ଏର୍ଲି 2000ରେ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ପଇସାର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା or in the wake of global financial crisis 2008 examples ଏସବୁ crisis in emerging market economies এই ପ୍ରକାର ଯଦି ହଉଛି ସେ ଲେଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ପଇସା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲିରେ ନାହିଁ ମାନେ ପଇସା ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଲେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ IMF ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମେ କହିବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି IBRD International Bank for Rural Reconstruction Development International এটা হচ্ছে International Bank for Reconstruction and Development ତାକୁ shortରେ କୁହାଯାଏ World Bank established in 1944 44ରେ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଜାଗା 44ରେ at the Bretton Woods ହେଇଥିଲା Bretton Woods to find post World War II କଣ ଅଛି reconstruction development in Europe but turn to the task of economic development but ହଉଛି actually କଣ ଏଟା World Bank ର main goal is reduction of poverty goal କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ the main goal of World Bank is the reduction of poverty ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ କମେଇବା that is very important to focus for development problem of poorest countries with low income interest rates to alleviate poverty second ହଉଛି ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟରେ ତାଙ୍କର ପଭର୍ଟିକୁ ଖତମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଟୁ ଏଲିଭେଟ୍ ପଭର୍ଟିକୁ ଖତମ ତାକୁ ପଭର୍ଟିକୁ ଟିକେ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଗରିବ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଡକ୍ସନ ପଭର୍ଟି ଟୁ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ରିଡକ୍ସ ପଭର୍ଟି ଆର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ୱାସିଂଟନ DC ସେ ସବୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ୟଙ୍ଗ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି you can find out the name of the president ତାକୁ କହନ୍ତି World Bank president ତ World Bank ଟା ହଉଛି କଣ ତାର 5 institutions ଅଛି actually World Bank consists of 5 institutions they are actually that is managed by their member countries first ହଉଛି IBRD ଏଟା IBRD ଟେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଛି International Development Association IDA International Development Association second ହଉଛି International Finance Corporation third ହଉଛି International Finance Corporation ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେବି ଖାଲି ତାର 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି World Bank ଚାରଟା 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ହଉଛି International Development Association International Finance Corporation ତାପରେ Multinational Investment Guarantee Agency MIGA ବୋଲି କୁହନ୍ତି Multilateral Investment Guarantee Agency ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି International Center for Settlement of Investment Disputes ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes then first ଆମେ ଦେଖିବା IBRD actually IBRD ର main aim ହଉଛି first ଏକ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ଟାଇମ ନେବି actually it lends to government of middle income and credit worthy low income countries ସେ lend करे पैसा ଦିଏ the aim of IBRD
International Bank for Reconstruction Development. Main aim is to end extreme poverty, to end samapta kariba, to end extreme poverty by 2030. 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପଭର୍ଟି କୋଉ ଦେଶ ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା ନଥିବ, ଗରିବ ନଥିବ କରିବା ଦାରିଦ୍ରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉନଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ IBRD ର। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଟୁ କଣ, ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ସେଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଇନ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ମ୍ୟାନର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ମାନେ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ମାନେ ସବୁ ଦେଶ ଏମିତି ଗରିବ ହେଇକି ରହିବନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବ, ସଷ୍ଟେନ କରୁଥିବ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ସାଧନ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲୋନ୍ସ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ହଉଛି IBRD ର କାମ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି IDA। IDA ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟା ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଲୋନ୍। ଇଏ ହଉଛି ଆର କାମ ହଉଛି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ interest free loans called credit and grants to governments of poorest countries. ଏଇଟା ଯୋଉ poorest country, ଯୋଉଟା poorest country, ସେମାନଙ୍କୁ interest free loan ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି IDA ର କାମ, provide interest free loans called credits and grants to governments of poorest countries. Its main effort is to increase economic growth and reduce poverty ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଟା IDA ର କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେ ଫର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏନର୍ଜି, ମାଇନିଂ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, ୱାଟର ସାନିଟେସନ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ୱାଟର ସାନିଟେସନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ। ଏଟା ହଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ focused exclusively on private sector. It was private sector ପାଇଁ। It is meant for private sector. Private sector private sector को invest କରିବା ପାଇଁ, finance investment developing countries. It was private sector, that is IFC, International Finance Corporation. They provide advisory services and business to business and governments. So the business ହଉଛି ଯୋଉ finance sector ସେମାନଙ୍କୁ market ଦିଆଯାଏ। ତା ହଉଛି ମିଗା। ମିଗା ହଉଛି କଣ ଯେ ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି, that was created in 1988. ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and reduce poverty. ଆର କାମ ହଉଛି to promote foreign direct investment, ଯୋଉଟା କି FDI ଆମେ କହୁଛେ, foreign direct investment। ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତାର କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ମନେକର ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଲୋକକୁ ପ୍ରଫିଟ ହବ, ଆମକୁ ଦିଆଯିବ, ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ସିଏ ଦେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ FDI। ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମିଗା। ଆଉ କଣ ହଉଛି ଯେ ସପୋର୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ, ରେଡ୍ୟୁସ ପଭର୍ଟି, ସେମ୍ ପଭର୍ଟି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପିପୁଲ୍ସ ଲାଇଫ, ଅଫିସିଆଲ ଦିସ୍ ଇଜ MI ମିଗା। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେଟଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ। ଆର କାମ ହଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଯୋଉଟା କି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଫର କନସିଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଇଏ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାନେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ। that is a very important institution। ଏଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର। ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା, ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନକମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯାହାର all of the 5 institutions World Bank now come to World Trade Organization, ଆମେ କହିବା WTO, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା GATT। actually established WTO କିନ୍ତୁ ବୋଧେ succeeded ହେଇଛି GATT, World Trade WTO ହେଇଛି କିନ୍ତୁ established 1995, succeed କରିଛି GATT, General Agreement Trade and Tariff। ସେଇଟା ହେଇଥିଲା 1948 କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1995 ରେ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କଣ, ଟୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅଫ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍, ମାନେ
जो ट्रेड एग्रीमेंट होची to facilitate producers of goods and services, exporters, importers conduct their business. That is important. That is that it is a stronger than GATT. କାହିଁକି ନା ଇନ୍ ଦ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ତାର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ଇଏ ସମାଧାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଗେଟ୍ WTO under GATT settlement disputes required the agreement of members of dispute ଯିଏ ଅଛି ତା ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି ଯଦି ହେଉଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଠିକରେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ହେଇନି ଯଦି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଏ WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାକୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଗେଟ୍ର ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସନଟା ଏଇଟା ମାନେ ମୋର କହିବାର ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେ ପ୍ଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ଆଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା building trade capacity, implementation of monitoring, negotiation properly implemented. मानक देश देश ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ negotiation ଟା ସେ trade ପାଇଁ କୌଣସି ହେଇଛି और बेले बेले regular dialogue with NGO, parliamentarians, other organizations in order to settle the disputes. आर स्टाफ अछंती 6000 स्टाफ अछंती एक्सपोर्ट डिफरेंट स्टाफ्स अछंती ए माने काम करछंती ए कामर समान करंती ତାर voting procedure meeting इत्यादि अच्छी function हूँ कौन जे provide common international framework for the conduct of trade and relation among the member countries. Actually, to provide common international framework and institutional framework for the conduct of trade and relation among its members. এটা ତାଙ୍କ ଭିତରେ जो institutional framework ଅଛି ତାକୁ କେମିତି conduct of ଦେଶ country ଭିତରେ that is a it maintain it provides these things. Second to ensure that goods flow as smoothly, predictably and freely as possible. शीघ्र होउछ ना नहीं ट्रेड फ्लोस as smoothly trade ହେଇछ ना नहीं ताको से मॉनिटर करथो एटा मध्ये 159 कंट्रीज अछि ए भितरे माने ए होउछ तार हां आर होउछ हेडक्वार्टर बेस होउछ जेनेवा स्विट्जरलैंड जेनेवा so it is that provide common institutional framework for the conduct of trade relations among its members. Trade mediation, trade relations. So this is all about the financial institution. And now we will switch over to other aspects. आमे देखियो अन्य कोन हमरो पढाई आजि पढिबा तार जगह second 5th unit रे देखो 5th unit लेके international summits and declarations 5th unit रे international trade summits and declaration treaty अर्थ लिखा है what is north that is the developed countries it consists of north जोटा के northern hemisphere अछि north and south global north global south global south means developing countries global north means developed countries all rich countries 40 plus European countries are. So south means global south means developing. This actually in the NET exam recently held a question was set that is a lekha global south means dash usata choice ditla. So that will be the answer will be developing countries that are known as south. ସେଠି ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏଠି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ treaties there are treaties conducted and made treaties international international ornithological committee in 1984 ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ornithological committee ଗୋଟେ ornithological ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1888 ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲେଖାଇଛି 1884 ରେ ତାର ornithology अर्थ कौन स्टडी ऑफ बार्ड्स स्टडी को कह जाए जोटा कि बायोडाइवर्सिटी आम कौन बायोडाइवर्सिटी विभिन्न बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विभिन्न प्रकार पशु पक्षी कीट जहाँ सब ताकू प्रोटेक्ट करने अर्थ ये दिस ट्रीटी वाज मेड in order to protect birds useful to agriculture. এটা হিতলা 1884 রে
Second out of treaty देखो इठे लिखा है 1916 first bilateral treaty for protection of migrating birds in the United States and Canada was signed between Great Britain and United States. ଏଇଠି ମଧ୍ୟ protection of migratory birds. So migrate ହଉଛନ୍ତି birds ତାର protection ପାଇଁ this treaty was made between United States and Canada, signed between Great Britain and United States. ଏଇଟା ହଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ treaty ହଉଛି treaty water boundary treaty 1920. ଏଇଠି ଏ treatyରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା to prevent pollution. To prevent pollution. ଏଠି treatyରେ ଏଠି so this ଆମେ ଜାଣିବା ଏ treatyଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ତା important କାମ ଥିଲା water boundary treaty to prevent pollution. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି consultative committee for the international protection of nature 1909. ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ଏ treatyଟା consultative committee for international protection of nature. এটা these are the treaties made. ତାପରେ ପରେ declaration କେତେ ଗୁଡେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି 1972 UN conference on human environment 5 to 16 June 1972. 1972 UN conference on human environment. आर मुख्य काम थिला ए treaty रो provision थिला preservation and conservation of human environment. तार transboundary water and water pollution और air pollution ताकू रोका जाई पारे किमिति एटा गोटे important. Protection of wild and marine endangered species ए treaty रे लेखा है जोटा कि आमे देखिबो एठे राइट लेखा है principles of Stockholm declaration जोटा कि देछि आ भितरे केते 26 principles देछि 26 principles बेला बेला आसे Stockholm conference 1972 रे जो हितला principles of Stockholm declaration ए treaty रे कोन declaration रे कोन है declaration रे लेखा है human rights must be accepted apartheid and colonial condemned तार्थ ह्यूमन राइट्स जो मानवीय अधिकार को अधिकार कथा देखाई कोलोनियलिज्म कंडेम माने कोलोनियलिज्म अर्थ होची उपनिवेशवाद एपार्थेड गोरा कला सेमानकु कंडेम कराइतला निंदा कराइतला इटी रे आउ कोन हितला नेचुरल रिसोर्स मस्ट बी सेफगार्डेड नेचुरल प्राकृतिक संपद सिराकु सेव प्रोटेक्ट करिया पे कथा लिखाइतला ए टीटी रे प्रोविजन थिला सिम लिखाइछि एर्थ्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल सोर्सेस मस्ट बी मेंटेन तापर लिखाइ वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफगार्डेड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मस्ट बी शेयर्ड and not exhausted energy को exhaust न करबा माने विभिन्न 26 principles are there in the Stockholm Declaration 1972. These are the main aim is to protect the environment. That is important. I mean, globalization and environment. That means these are the declarations made in order to protect the environment. Se kotha hi lekha hai. So environment, developing countries therefore need assistance. The development is needed to improve environment. So environment. Damaging oceanic pollution must be prevented. Ocean रे जो डैमेज होची pollution होची ocean रे समुद्र रे ताको प्रिवेंट करिवा सब कथा आ भितरे सब डिटेल्स आ भितरे 26 पूरा weapons of mass destruction must be eliminated. Very important. देखो weapons of last 26 टा weapons of mass destruction must be eliminated. जो weapons WMD ता कहते WMD जो weapons पूरा पृथ्वी को ध्वंस करिया से प्रकार रहिबा उचित नुहे बहुत कथा भितर लिखा है दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इज वेरी इंपोर्टेंट एटा माने रखिबा ही माने एनबीसी न्यूक्लियर आमे कहबा जो ताकू जदी शॉर्ट रे कहबा डब्ल्यूएमडी रो अर्थ होची वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ताकू जो शॉर्ट रे कहबा कोन जे न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स nuclear weapons, chemical weapons, biological NBC. That is a ban, actual ban. If some country, anyone country who uses these weapons, actually the humanity, the whole world will be destroyed. That should be eliminated. Clearly, there must be a cooperation in international issue. Each nation must establish its own standards.
compensation is due to the ଗୋଟେ ଲେଖା ତାର details ଆ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି just I want to don't want to waste time you can go through this you will come to know ତ ଦେଖିବୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି government should plan its own appropriate population policies ସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି this is Stockholm the landmark declaration landmark one of the then government should plan their own appropriate population policies population କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି how to control population all these things so science and technology must be used to improve environment देखो science and technology एमिति यूज करा दियो जाकि environment को improve हो ना फिर decrease हो जोटा कि degradation होबनी national institution must plan development of states natural resources so all these things so now come to another institution that is another declaration that is known as the World Commission on Environment and Development that was the WCED World Conference on Environment and Development December 1987 ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆର main aim ହଉଛି to halt and reverse effect of environmental degradation the reverse effect କଣ ହଉଛି to promote sustainable environmental development in all countries এটা ଗୋଟେ ସବୁଠୁ important ଗୋଟେ convention 1987 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି convention biodiversity I told you biodiversity conservation of biodiversity in sustainable fair equitable ମାନେ sustainable biodiversity କୁ conserve କରିବା ଏଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ species ଅଛି diversity biological diversity ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ କନଜର୍ଭ କରିବା କାହିଁକି ନା that is useful for agriculture I told you agriculture ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ there is a conference on environment and development so yes I told you then biodiversity then one more thing that is a in this context already noted IBRD I told you IBRD international ଏଠି ମନିଟରୀ ଫଣ୍ଡ 1944 ଲେଖା ହେଇଛି World Bank World Second same ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି I don't want to explain it but thing is I will tell you one more thing here ଏଠି ଏଠି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯେ IMF GATT IBRD ତିନି ଯାକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେ କଥା ରିପିଟ୍ ଅଛି ସେଇ ୟୁନିଟରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟଟା ମୁଁ ପଢୁଛି ସେ ୟୁନିଟଟା ହଉଛି 5th ୟୁନିଟରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କଣ ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ trade related aspects of intellectual property rights very very important ତାକୁ TRIPS TRIPS say trade related aspects of intellectual property rights ଆମେ ଦେଖିବା what do you understand by property rights that is very important ତାପରେ trade related ଆମେ ତାପରେ ବୁଝିବା trade related property rights ତାକୁ intellectual property rights and intellectual property rights ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ଆଇଡିଆ କୌଣସି ରାଇଟିଂସ୍ ହଉ ଆଇଡିଆ ହଉ ପିକ୍ଚର ହଉ no one can copy your idea no one can copy your thought no one can copy your writings if anyone violates them copies or something there then he or she will be punished that is your right ତମେ ତମର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିଛ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଛ even that is your right that is your property that is your intellectual property ଜ୍ଞାନର property ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ତ right to thoughts ideas etc କିନ୍ତୁ so far as this trade related aspects is concerned that is different ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲି ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ କପି କରିଦେଲା ସେଇଟା ହବନି ଯେମିତି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରସଗୋଲା ଉପରେ ମାନେ ରସଗୋଲା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଡିଶାର କିନ୍ତୁ କାଲକାଟା ତାକୁ କ୍ଲେମ କରୁଥିଲା ତାପରେ ଏଠି that is intellectual property this is our property and no one can challenge ଆମେ ତାକୁ proof ଦେଖେଲୁ ଅର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ similarly copyright trade related aspects କୌଣସି trade related means ମାନେ ତାର ଆମେ ଯୋଉ trade ତିଆରି କରୁଛୁ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ that is our ତାକୁ ଆମେ
ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ that is a main objective ହଉଛି copyright and rights related to copyrights protection of distinctive signs such as trademarks ମାନେ trademark ଦିଆ ହଉଛି trademark ଦିଆ ହଉନି ଯୋଉଟା ମନେକର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ trademark ଦିଆ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ trademark ସେମ୍ କରିଦେଇ ପାରିବି ମନେକର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିପାରିବି ନା ମୁଁ trademark କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ if I change then I will be punished that is a property that is ଯିଏ କରିଛି ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟା ସେଇଟା ଆମେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟା କରିପାରିବାନି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି that is known as trade related aspects of intellectual property rights ତାକୁ କହନ୍ତି TRIPS TRIPS trade are related aspects of intellectual P ରେ property rights TRI देखियो TRIPS that is rights RIT property rights trade TRI intellectual property R ସେଟା rights R ଲେଖାଇছে ଠିକ TRIPS ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ତ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ trademark ହଉ ଯେକୌଣସି geographical indications ହଉ that should not be copied ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି intellectual property right এটা trade intellectual ମନେକର ଆର୍ଟିକଲ ଆଉ ଜଣେ କପି କରିଦବ କି କପି କରିକି ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ ତାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଇଭେନ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବହିରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖୁଛୁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଦଉଛୁ ତାର ଆଇଡିଆ ନଉଛୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦଉଛୁ ଯଦି ରେଫରେନ୍ସ ନ ଦଉଛୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଗାରିଜମ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ବହିରୁ କୌଣସି ନୋଟ ତିଆରି କରୁଛ that is for your notes that is separate but if you publish then you will be punished copyright act ରେ punishment ପାଇବ ବହିରେ ଲେଖା ହଉଛି ବହିରେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହଉଛି copyright act so that is a intellectual property rights now come to here another ଲେଖା ହେଇଛି copyright related aspects ରେ ଏଠି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି Indian context ରେ protection of biodiversity and traditional knowledge Indian experience ଏଠି ଲେଖା Indian context ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବ ଏଠି India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world with only 2.4% of the land area India already accounts for 7% to 8% of the recorded species of the world this number is based on the survey of 65 to 70% of the total geographical area of the country. Over 47,000 species of the plants, 81,000 species of animals have been recorded by the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India, respectively. It ଲେଖା ହେଇଛି protection of means that is Indian context ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଠି protection କେମିତି କରାହଉଛି ଏଠି Indian experience that you should know. Then come to Rio Declaration Environmental Development. ଏଠି ଦେଖ Rio Summit ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାର ସେଇଠି କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାର important କାମ କଣ then Rio Summit ଯୋଉଟା Earth Summit to protect the earth ସେଟା ହଉଛି judicious use of natural resources ତାର main କାମ ହଉଛି judicious use of natural resources to save planet earth and alleviate poverty very important aspect देखो लिखा है Rio+5 Rio Janeiro तार Rio Janeiro होची दिस कैपिटल ऑफ ब्राजिल Rio+10 लिखा है एठी ता अर्थ रियो जोठी समिट हेतिला तार इंपोर्टेंट काम होची टू सेव प्लैनेट अर्थ and to save natural resources that is in order to protect our earth ଏଠି ଏ ଯୋଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି GEF ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଇଠି ଏ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ତାର 3-4ଟା କାମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଓଜୋନ ଲେୟର ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଓଜୋନ ଲେୟର that is a question mark nowadays ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଓଜୋନ ଲେୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋରୋଫାଲ କାର୍ବନ ମାନେ ଏସି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାର
यूज करवाटा कि बंद हम से देखा कथा से ओजोन लेयर को सब डिस्कसन हो सेकेंड हूँ लिमिटिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आर जीएफ रो इंपोर्टेंट काम होची in to promote to protect ozone layer, then to limit emission of greenhouse gases, third is to protect biodiversity, fourth is to protect international waters. That was important. That is very very important. এটা হচ্ছে এই जो देसी environment GEF global environmental facility रे आमे এই চারটা জিনিস লেখাইছি তারপরে দেখো এতে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল এন্ড এগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে গোটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ল এটা হচ্ছে সমিটস এন্ড এগ্রিমেন্ট ছিল এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল এন্ড এগ্রিমেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লেভেল এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্টাল এই দেখো ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট general principles of international environmental law. There are 7 principles. There are 7 principles of law. First principle is principle of state responsibility. First, not to pollute international river. ସବୁ ଦେଶକୁ କୁହାହଉଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇ ଯଦି ଏଇ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲ ତାର ଅର୍ଥ ଏଭ୍ରି ନେସନ ଇଜ given warning not to pollute international river. That is a general principles of international environmental law रे first principle टा principle of state responsibility. সেটি লেখা হয়েছে মধ্যে যে বিভিন্ন any breach is committed by the agent of state that they will punish and judicious way এটা করে হচ্ছে means every nation an international obligation stems primarily from the international treaty customs or judicial decisions. Second principle is that is a principle of good neighborliness. Good neighborliness, that means every state a state has to use its property in such a way that its action does not injure or harm the property or legal interest of another state. अर्थ इथे state को warning दिया है you use your property in such a way that does not harm others. This liberty बोल न liberty गोटे होची जो आगରୁ ଶୁଣିଥିବ liberty ର କଥା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ର self regarding other regarding liberty, self regarding and other regarding actions, self regarding and other regarding. You stretch your hands whatever direction you like, but that does not hurt the nose of others. अर्थ होची ମନେକର ମୁଁ ହାତ ମୋ ଜୁଆଡ ସଡୁ ବୁଲେଇବା କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇବା କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାକରେ ବାଜିବାର ନାହିଁ ତାର ତ ମିନିଂ ହେଉଛି you use your property in such a way that this action does not injure or harm the property or legal interest of another state. That is the second principle of good neighborliness. ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ଏଲଓସି ଉପରେ ଲାଇନ ଖାଲି ଖାଲି ବେକାରଟାରେ ଆମର ନେବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଖାଲି means neighborly good neighborliness ନାହିଁ ନା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି principle of cooperation. Global environmental problem cannot be managed without state cooperation. ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶର ସହମତିରେ କୋଅପରେସନରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ cannot be managed without state cooperation. Fourth is principle of sustainable development. Principle of sustainable development. Sustain କରିବା ସେ ଆମେ sustain principle sustain କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ principle ମନେ ରଖିବୁ. That means this principle is properly understood as the principle of integration between the ecological economic concerns. It is based on the understanding that the goals of environmental protection and economic development are complementary to each other and one cannot be achieved without the other. ଏଠି ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିବା ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା
वेस्ट गैस आम गोटे कंपनी तैयार करवा कंपनी तैयार कर अर्थ जे तार जो वेस्ट प्रोडक्ट केमी एनवायरमेंट पॉल्यूशन हबनी तार तो बाट देखिए ना that is a principle sustainable development how to protect the environment trade karo ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆସିକି ଏଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ integration of all the economic activities integration ସବୁ economic activity କରିବା କିନ୍ତୁ economic development ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା development ସତ୍ତ୍ୱେ our main aim is to protect the environment that is important how to prevent this ଜିନିଷ environment then principle of polluter pays consequence କଣ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ହାଉ ଟୁ ପେ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ନର୍ଦର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋବାଲ ନର୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ନର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରନ୍ତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ କଳକାରଖାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ପାଖରେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥକୁ ନା ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ ସେଇଠି ସେମିତି ହୁଏନି ତମେ ଯିଏ କରୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ସିଏ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ନେଇଥିବ ଜର୍ଜ ବୁଶ ହଉ ଜର୍ଜ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସକସ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ କୋଉ ରେଟଟା କୋଉଠି ବେଶୀ ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେବା କଥା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ତାକୁ ସଜାଗ କରିବା କଥା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ପ୍ରିକସନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କହୁନାହାନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ନେବା ତାପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର କଣ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ନେଇଯିବା କୋଭିଡ-19 ହେଇଗଲା ତା 19ରେ ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଦେନ୍ ଆଉ କ୍ୟୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ବେଟର ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ ସେ କଥା ବୁଝିବା କଥା ତାପରେ 7 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଦେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ये देखो केते इंपोर्टेंट जिनिस इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी अर्थ इट इज कॉमन एंडोमेंट फॉर एंटायर मैनकाइंड वी शुड होल्ड planet earth in trust for the future generation କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଠିକ ରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କାହିଁକି we should use the natural resources carefully ଆମେ ସବୁ ଦେଶର ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକତା ହଉଛି that is a primary concern of every nation is to use the natural resources carefully and avoid causing unnecessary environmental damage ସବୁବେଳେ ଏଭଏଡ୍ କରିବ unnecessary damage ହବ to the people future generation ପାଇଁ this is a principle of fairness ତାର ଅର୍ଥ fairness ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କର କିଏ କଣ ହଉଛି ସେ ଦେଖିବାନି ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ଲାନେଟ ଆର୍ଥକୁ ଇଏ କଣ ଆମେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଏବେ କରିବା ଜୁଡିସିୟସ୍ ୱେରେ କରିବାର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଇଥିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିଲିପାଇନ କୋର୍ଟ ସେଠି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଲା ଗଛ କଟାକଟି ହେଲା ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସେ କହିଥିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ଗଛ କାଟ ଆରେ ସେଇଠି ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ପରିଣତି ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଏଇ କେତେ କେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବାହାରି ପଡିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ତାପରେ ସେ ବନ୍ଦ କଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଗୁଡ ଗେନିଂ ଗୁଡ acceptance international equity so that is people that principle of intergenerational equity then principle of common but a differential responsibility common and তার অর্থ হচ্ছে all states have to assume common responsibility তার common ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦେଶ for protecting environment but the share of the contribution cannot be equal it has to be different because the all countries do not have an equal capacity to maintain their environment କାର କଣ ଅଲଗା ଅଛି ମୁଁ ମାନେ କୋଉ ଦେଶର କେମିତି so every nation needs to
take responsibility every day for protecting the environment. That is a common. No differences should be made. Then last one is a international environment policy is southern perspective. Southern perspective. North south रे लिखिଛି ଯେ there are some environmental international environmental policy. ସେ policies ଟାକୁ ଆମେ we have to know what the policies. There are the South Asian country ଲେଖା ହେଇଛି North South that is include by the South Asia. Dynamics has a great role to play in shaping the framework of the policy. South opposed strong environment policy. Its argument and demands being as follows. Poverty is due to the underdevelopment is a major cause of environmental degradation. କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି problem ଟା କାହିଁକି ହଉଛି? So here environmental policies and the southern perspective. Then the next important international environment agreements. Now very important international agreements. ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଦେବା ଟିକେ ବୁଝିବା. ଗୋଟେ agreement ଅଛି ଯେ Ramsar Convention 1971. RMSAR, Ramsar Convention 1971. Actually, this particular agreement was made. It recognizes ecological functions and economic, cultural, scientific, and recreational values of wetlands. So, ଦେଖେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି wetland ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାକୁ ଠିକରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ କଲଚରାଲି ଗୋଟେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ କଲଚରାଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ସେଇଟା କରାହେଇପାରିବ ଯଦି ଏ କନଭେନସନ କାହିଁ ହେଇଥିଲା ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତିଆରି କରି ସଫାସଫି କରିକି ରଖିପାରିବା that is economically benefits ହେଇପାରିବ କଲଚରାଲି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ରିକ୍ରିଏସନାଲ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଲିବାକୁ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୁଲିବାକୁ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ that is a Ramsar Convention 1971. Then World Heritage Convention 1972. ଦେଖ ଏଠି World Heritage କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠି World Heritage ଅର୍ଥ international support for maintenance of World Heritage ଯେତେ World Heritage ରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଲିଷ୍ଟ World Heritage ରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ World Heritage କୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଜମହଲ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ଅଜନ୍ତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟା କି ମହାବଲୀପୁରମ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୋଣାର୍କ ଆମର ଖଜୁରାହୋ ହେଇଛି ଏଠି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ହାମ୍ପି ଇଭେନ୍ କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସବୁ ଯାକ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛି ଗୁଡେ ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟସ ସାଞ୍ଚି କୁତୁବ ମିନାର ହ୍ୟୁମାନ ଟୁମ୍ବ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିମାଳୟ ରେଲୱେଜ କଣ ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ଏଗୁଡେ these are the world heritage ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା that is important world heritage sites ଅଛି ତ ସେଠି କନଭେନସନ ହେଇଥିଲା 1972 ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଫର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ world heritage sites ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 8ଟା 8 9 10ଟା 10 10 11 total important international environmental agreement ରେ ହେଇଥିଲା କେତେ ହେଇଛି ଏଇଟା 11ଟା ହେଇଥିଲା କେବଳ ତା ଭିତରେ ହଉଛି one ହଉଛି ରାମସର କନଭେନସନ then 2 ହଉଛି World Heritage Convention 1972 then London Dumping Convention 1972 dumping means to control the dumping of waste in sea ରେ ଆମେ ଡମ୍ପ ୱେଷ୍ଟ ଯାକ ସି ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛେ ତାକୁ ଲିମିଟ କରିବାର ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଯାହା ହେଲେ ମଳିଆ ତାକୁ ପକେଇ ଦଉଛି ସେଠି ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ହଉଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦଉ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏକ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମରିଯିବେ that is London Dumping Convention 1972 ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍ପୋଲ କନଭେନସନ MAR ମାର୍ପୋଲ କନଭେନସନ ସେଇଠି 1973-78 ରେ ହେଇଛି to reduce the discharge from ships into sea ships into sea जो शिप जाଉଛି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ସ୍ପିଲ୍ ହଉଛି ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ସି ଭିତରେ ପଶୁଛି ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ସେଇଠି ମାର୍ପଲ କନଭେନସନ ହେଇଥିଲା 1973-78 ରେ
you need to remember all these things. ପଚାରିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା what are the important internal convention ପଚାରିଲା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି on environment ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି then international convention on international trade in endangered spice 1973 spice that may be threatened or to regulate that means here ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ସବୁ ସେ ଡଲଫିନ୍ ସବୁ ୱେଲ୍ସ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ତାକୁ ତାକୁ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଜ ଫରବିଡେନ୍ ଫର ସ୍ପାଇସିସ୍ ଏସବୁ କମର୍ସିଆଲ କରିବନି ମନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ତାପରେ ଅଛି 7 ରେ ଅଛି 5 ଦେନ୍ 5 ହଁ 6 ହଉଛି ଲ ଅଫ ଦ ସି କନଭେନସନ ଲ ଅଫ ଦ ସି କନଭେନସନ এটা হচ্ছে 1982 The law of sea convention কোন তার ইম্পর্টেন্ট প্রভিশন হচ্ছে টু প্রটেক্ট এন্ড প্রিজার্ভ দ্য মেরাইন এনভায়রনমেন্ট তার তো টু রিডিউস এন্ড কন্ট্রোল মেরাইন পলিউশন को रखिया मेराइन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को सेवेन होची वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 এটা ହେଇଛି ଭିଏନା ତାର ତ ମଣ୍ଟ୍ରିଲ ଏଇଟା ଓଜୋନ ଲେୟର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ମଣ୍ଟ୍ରିଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ 1987 ରେ କଣ ଫେଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ ଅଫ ଓଜୋନ ଡିପ୍ଲିସନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ ଆମେ ତ ବନ୍ଦ ତ କରିପାରିବାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କମ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏସି କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହାର୍ମଫୁଲ ନଥିବ ଓଜୋନ ଲେୟର ପାଇଁ ତାକୁ କରିବା ଫେଜିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଜିଂ ଆଉଟ୍ କରିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଯୋଉ କୁଲର ରଖାଉଛି ତାର ୟୁଜ ଟା ବନ୍ଦ କରିବ କୁଲରରେ ଚଳିବା ଟୁ ଫେଜ ଆଉଟ୍ ଦ ସିଏଫସି ଟାକୁ ଯୋଉ ତା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରିବ କ୍ଲୋରୋଫୋଲ କାର୍ବନ୍ସ ତାକୁ ଫେଜ ଆଉଟ୍ କରିବା to restrict the trading of ozone depleting substance trade ओजोन लेयर substance जो ताकू मतलब ट्रेड बिजनेस करवा ताकू सेटा बंद टिके रेस्ट्रिक्ट करवा बंद तो पूरा करि हबनी पेजी कर जेमि आमे पॉलिथिन को बंद तो करि परने आमे धीरे धीरे ताकू तार नेक्स्ट अल्टरनेट देखले वर्तमान अल्टरनेट देखाउची बहुत जगह रे पॉलिथिन यूज हो नाही कागज रे करा होची so these are the conventions we have to know. Then last one that is 8 hochi amaro that is very Basel convention that is on the transboundary movements of hazardous waste. So hazardous waste ଅଛି ଯୋଉଟା କି waste ଜଗ ଅଛି ସେ hazard ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ then 10 ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ climate change convention 1992 then biodiversity convention that is 1992 biodiversity so these are the conventions in order to protect the environment only ଏସବୁ କେମିତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖା ହେଇଛି biodiversity convention to end sustainable development then common heritage mankind these are the how to sustain the biodiversity so then last one is that is 11 that is UN Convention on Desertification. UN Convention on Desertification. Biodiversity meaning to जानथियो that is a variability among the living organism from all sources. That is biodiversity, including terrestrial, marine, and other aquatic. Biological. So here last convention is UN Convention on Desertification 1994 ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି to control and alleviate desertification जो डेजर्ट है जो desertification को बंद କରିବା ପାଇଁ कंट्रोल କରିବା ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ଡେଜର୍ଟ କରିଦେବା ସେଟା to desertification ସେ ତାକୁ to control desertification and mitigate the effects of drought that is the main important idea of this UN convention so now the 7 chapter I told you 7 units I have already discussed the 3 organs particularly international organs that is not economic institutions IMF तीनटा पढ़िली किंतु आ भितरे there is structure of United Nations
structure ତା ଭିତରେ security council ଅଛି then permanent members ये ଭିତରେ ଜାଣିଥିବ permanent members ହଉଛି ଚାଇନା France Russia and United States United Kingdom जोटा कि सुपर पावर ସେମାନେ permanent members 15 ହଉଛି non permanent members ଏସବୁ security council ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ to maintain peace and security and main organ one of the main organs of the UNO after Second World War जोटा कि this was formed after Second World War that the First World War ताको League of Nations କୁହାଯାଉଛି ଏଟା security so most important organ that is Security Council then another also General Assembly. General Assembly is the mainstay of UNO. It is a unique body in the sense it is the only executive legislative judiciary called executive legislative judiciary. It is executive legislature judiciary. তিনটা judiciary হচ্ছে International Court of Justice আমি যেମିତି କହୁଛେ three organs important organs এটা হচ্ছে ଆର ବିଷୟ ତ କିଛି ସିଲାବସ୍ ତମର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି I don't want to explain in detail କିନ୍ତୁ Economic Social Council one of the important organs of the then 54 members and elected by the General Assembly all these things it ଖାଲି simply ଦେଇଛି ଯଦି if you want then International Court of Justice that is to settle disputes among the members countries ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ International Court of Justice ଏସବୁ ତିନିଟା organs ଅଛି ତା ଭିତରେ ହିଁ role of agencies details ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ future of UNO then Bretton Woods institution I told you Bretton Woods institution World Bank ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ World Bank then IMF same World Bank World Environmental Agenda see these things I'll explain now last very 8 unit that is important that is environment in the multilateral perspective that is 8 unit international trade environment that is international trade environment I mean environmental standards environmental trade it is the convention actually environment can concern about the impact of market and output through international trade on the local and global level so international trade that there is a link between trade and environment that is complex how trade has impact on the environment I mean trade ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କରାହଉଛି ତାର impact କାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି see that is important direct effect on production and consumption of trade goods use damage the environment it is actually trade and production and consumption of trade goods it damages the environment that is clearly mentioned here only ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ policies ଅଛି trade sanctions ଅଛି support program ଅଛି and there are the views of Kim Anderson ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ସେ how to control this ଏମିତି trade କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି that will not pose any danger to the environment it should not be any adverse effect on the environment ସେ adverse effect ହବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ କେମିତି ଏମିତି trade ହେବା ଦରକାର that is environment in multilateral perspective ଏ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଦେଖ trade of policy initiatives what policies tools and institutions best suited for to promote higher level environment protection ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି trade protect କରିବା ଦେଶ ଭିତରେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି environment କୁ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ହୁଏ ଯେ ଦେଖାଇଛି ମତେ ଦେଖ ଫଟୋଟା ଅଛି ମତେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ don't remove the head to remove the headache remove headache that is important ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ statement ଟା trade sanction to support environment protection trade should be so that should be support the environment protection and penalize the whole industry if there is a problem ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁ ପେନାଲାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ
ତାର ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ ତାକୁ ଯଦି କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଏଜନିସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ହେଉଛି ତାକୁ ପେନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି? What are the environmental military perspective? What initiatives should be taken by the member countries? Then imposing taxes and production on environment protection and for protection of environment and views of Kim Anderson ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କିମ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହିର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ 1996 ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁକ୍। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ to choose lower air and water than higher income countries. So this is then you see the examples of provisions of WTO agreement dealing with environmental issues. ତାପରେ ଦେଖ World Bank, WTO, World Trade Organization, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି। World Trade Organization established at January 1995 is the successor to the General Agreement and Tariff and Trade. ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, I don't want to repeat here. ଲେଖା ହେଇଛି WTO and environment, how WTO plays important role in case of environment, in protecting the environment. ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି World Trade Organization ଟା କେମିତି protect କରୁଛି, ତାର trade ଭିତରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା। World Trade Organization provides platform on which trade relations among members evolve through the collective debate, negotiation, adjudication. That is the rule. Separate ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ସେ ୱାର୍ଲଡ ଏମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ that should not pose any danger to the environment. ଲେଖା ହେଇଛି World Trade Organization provisions include number of references to the environment such as preamble to the uh, Marrakesh Agreement, which notes the importance of allowing the optimal use of the world resources in accordance with the objective of sustainable development. ଆମେ world resources କୁ use କରିବା, that should not danger the environment. We should rather protect and preserve the environment, and that is important. And to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns of different levels of economic development. So that is the main aim of the WTO. WTO ର provisions ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ examples of provisions in WTO agreement dealing with environment issues. ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି technical barriers to trade, means product and industry standards and sanitary and uh, physio phytosanitary measures, animal and plants health and hygiene, explicit recognition of environmental objectives. See first is second is environmental programs exempt from costs its subsidies. If program hobo that should cut the subsidies. Then subsidies, there are few points you will find there in the box. So how WTO plays important role in protecting environment. ଏଠି ହେଉଛି ତାର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିଛି World Program of the Committee on Trade and Environment. ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି the CTE Committee on Trade and Environment. ତାର ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ relations between the trade rules and trade measures used for environment purposes include those in MES. The relation between the trade rules and environment policy with trade impacts. Relation between trade rules and environment charges and taxes. That means here my point is this particular committee on trade and environment also plays important role in protecting the environment. Trade କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏସବୁ rules regulations, the issue of export domestically prohibited goods, then relation between the dispute settlement. So my aim is the aim of this particular
agreement is to protect the environment, all this thing. Then role of World Bank, देखो ଏଠି ଦେଖो World Bank role ଟା ଦେଇଛି same ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି World Bank ର ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି role of World Bank in environment, in protecting environment ସେଠି generally କୁହା ହେଲା ଏଠି ଆର ଏଠି role of World Bank କଣ ସବୁ କିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି to control industrial pollution in several countries. ରୋଲ୍ ଟା ହଉଛି କଣ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫାଇନାନ୍ସ ଫର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଭେନ ପଇସା ଦିଆଯିବ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଫାଇନାନ୍ସ କରିବ ବଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଛି ସିମ୍ପଲି ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପଇସା ସେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋନ୍ସ to give loans, district regulation from the confronting the communities, critical pollution problems. World Bank also provides direct finance for pollution control. As the bank has realized that substance, that it discuss the role of WTO and World Bank in controlling the environment or preventing the environment pollution. ଏଇଠି ଦେଖ multilateral agreement. Multilateral also more than two. Bilateral and multilateral. The bilateral means two. These are the country with the agreement ହେଇଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି bilateral. More than two ହେଇଥିବ ତାକୁ multilateral. ଏଠି multilateral agreement ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଚାର୍ଟ ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବ what are discuss the multilateral agreements ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଇନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏନଫୋର୍ସଡ ଲେଖା ହେଇଛି କନଭେନସନ ଅନ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏଇଠି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ସାଇନ୍ଡ 1979 and enforced 1983. Similarly, another protocol to CLTAP, this is economic European program of cooperative finance monitoring. Then protocol of CLT, that is the CLT means se jo convention long term convention এটা CLTAP তো full form হচ্ছে convention on long range transboundary air pollution দেখো লেখা আছে সেটা হচ্ছে CLTAP C হচ্ছে কনভেনশন L হচ্ছে লং রেঞ্জ T হচ্ছে ট্রান্সবাউন্ডারি A হচ্ছে এয়ার দেন P হচ্ছে পলিউশন CLTAP ସେ CLTAP ଲେଖାଯାଇଛି ୟୁରୋପିଆନ କୋଅପରେଟିଭ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ମନିଟରିଂ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସଲଫର ଏମିଶନ ବାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ 30% ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଟୁ CLTAP ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ୟୁ ସି ଦ ସ୍ଟେପ୍ସ ମଲ୍ଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ବହୁତ ଦେଶ ଯୋଉ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଆ ଭିତରେ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଭିଏନା କନଭେନସନ ଫର ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଓଜୋନ ଲେୟର ଦେଖ ଭିଏନା କନଭେନସନ ହେଇଥିଲା ଓଜୋନ ଲେୟର କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1985 ଦେନ୍ ଏନଫୋର୍ସଡ ଇନ ଦ ଇୟର 1988 କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅନ ଓଜୋନ ଲେୟର ଡିପ୍ଲିଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ଡିପ୍ଲିଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ जो ओजोन लेयर सब्सटेंस नहीं कि जो सीएलसी कार्बन से सब्सटेंस को मिनिमाइज करवा कम ता व्यवहार करवा ताको धीरे धीरे फेज आउट करवा ता कथा एठी लेखा अछि सो दिस इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस देन कीटो प्रोटोकॉल 1997 ओजोन various provisions are there in the कीटो protocol then international convention for the process of pollution of sea by oil ଯେତେବେଳେ ଅଏଲ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅଏଲ ଯାଉଛି ଅଏଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ହଉଛି ପଡୁଛି ସେ ଭିତରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ସାଇନ୍ among the countries of the world ଏସବୁ ହେଇଛି ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ କେତେ ଜଣ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କଣ you can find out in the Google search कर you search you will find କେତେ ଜଣ country କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ତମେ ଯଦି ଆମେରିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛି
some important multilateral initiatives. These are the initiatives taken by the countries ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ that is the important. We want whether they obey the initiatives or not. They have signed କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି oil pollution. Then International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. Then ତାପରେ International Convention for Intervention on High Seas in case of oil pollution casualties. The International Convention on the Protection Prevention of Dumping of Waste and other matter. Dumping କଥା ଆସିଥିଲା ଦେଖ dumping of waste जो dump କରାଉଛି ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଫା ମାନେ dump କରାଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜମା ତାକୁ ଡମ୍ପିଂ କଲେ ତାର ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ତାକୁ ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ then marine pollution from land based sources ସମୁଦ୍ରରେ protection of the Mediterranean Sea against pollution. See, so last one देखो convention on the protection of Rhine river Rhine against chemical pollution जोटा Rhine river टा में जो स्विस यूरोप रे river in the Europe से जो से river रो chemical pollution के वजह से विषय पर लिखा है. So then other biodiversity and that is agreements on multilateral agreements on biodiversity. I told you, European Treaty on Conservation of Birds useful to agriculture. We use how the birds are useful to agriculture. So there should not be. So you have to prevent the biodiversity. Then a Convention on Nature of the Protection of Wildlife Preservation in the Western Hemisphere. Then the International Convention on Regulation of whales. So these are the conventions, many conventions, others is law of sea, law seabed, law of the sea. Now the ninth unit, that is your South Asian response to environmental concern. South Asia, we find South Asian countries how the South Asian countries they use the resources and how it endangers how they endanger the environment. ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କାମ ଯାହା ସବୁ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେଠି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି so resources scarcity how resources become scarce. So mainly South Asian, particularly South Asian countries South Asian response to environmental concern ମାନେ whether to what extent they respond to the environmental concern environment କେମିତି respond କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି. You see the Bangladesh, particularly Bangladesh organization governmental organization ଦେଇଛି ତାର କଣ step ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି non NGOs ମଧ୍ୟ NGOs ଦେଇଛି ସେ NGO ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବାଂଲାଦେଶ Unayan Parishad BUP non-profit organization devoted to the promotion of the actions, resource, socio-economic development and environment. This step discuss the South Asian countries' response to environmental concern. This is maybe the question. This is the type of questions. South Asian, particularly South Asian, you have to write Bangladesh, then Bhutan, then India, then Maldives, Nepal, then Pakistan, Sri Lanka. These countries. You have to write. So, what are the organization that is a governmental organization? Say that ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. ଦେଖ ଏଠି governmental organization ଭିତରେ ଅଛି. Department of Environment was created that is 1989 and to ensure you have to write a government organization. What are the government organization exists in Bangladesh? How it works? ସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି. The development of the environment এটা ଗୋଟେ ଅଛି was created in 1989 to ensure sustainable development and to conserve and manage the environment of Bangladesh. Simply ଏତିକି ଖାଲି ନାଁ ଲେଖିବାର ଅଛି କଣ କେବେ ହେଇଥିବ Bangladesh Fisheries Research Institute has a mandate to carry out and adaptive research for development and optimum utilization of all the living aquatic resources and coordinate
fisheries and research activity in Bangladesh. ସେମାନେ କେମିତି ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଫିସ୍ ଏକ୍ୱିଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର କାମ ଏଇଟା। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସିଏ ତାର କାମ କଣ? ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଅଫିସିଆଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ସେ ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ କରୁଛି କେବେ କଣ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହଉଛି ତାକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଅପରେଟ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲଡ୍ ଇନଫରମେସନ ସେଣ୍ଟର। କାହିଁକିନା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଅଛି ଏଇ ଯେ ସେମାନେ କି ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି କରିବେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ କୁ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଗୁଡା ସାଉଥ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଦେଶ ଯାକ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଦେଶ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନଜିଓ। ଏନଜିଓ କଣ କଣ କାମ କରୁଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଏନଜିଓ ହଉଛି କଣ ବାଂଲାଦେଶ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ is an independent non-profit non-government policies research and implementation institute working on sustainable development at local, national, regional and global levels. This is one. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଇଟ୍ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କି ଏନଜିଓଟା ତାର କାମ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ନେଟୱାର୍କ works to gather and disseminate information about environmental degradation in Bangladesh. ବାଂଲାଦେଶରେ କୌଣସି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ସେଠି ଇନଫରମେସନ ଡିସିମିନେଟ୍ କରୁଛୁ and establish a strengthen connecting among various environmental organizations in Bangladesh. Formulate various policies that can be adopted to solve and avoid environmental problems in Bangladesh. This is issue. You have to write the governmental organization and NGO also. Then environmental organizations institutes କଣ ଅଛି? Organization institutes ସେଇଠି ସେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ୟୁଏନଡିପି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ environmental in Bangladesh. This is a environmental organization initiative କଣ କଣ organization ନେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ହଉଛି wetlands and water resource program in Bangladesh. ଏଠି you have to write it deeply. ଭୁଟାନ ସେ ଭୁଟାନର କଥା ଲେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କଣ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ତାର କାମ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ କମିଶନ ତାପରେ ଆସେ ଏନଜିଓ। ତାପରେ ଦେଖ ତ ଏନଜିଓ ଆସିଛି ସେ ଏନଜିଓ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ତମର କାମ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମନେ ରଖିବା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କେମିତି କୋଉ ୱେରେ ରଖିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏମିତି ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ଫର୍ମ you see is self non-profit charitable organization started in 1990 to promote develop and facilitate solar rural electrification energy self-sufficiency in developing countries. So this is second. Third ହଉଛି NGO ରହୁଛି 1 2 2 ହଉଛି ଦିଟା ତାର Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation is an independent grant-making organization that uses its annual investment income to finance conservation activity. ତାପରେ ଆସିଲା environmental organizations ଯୋଉଟା ଅଛି initiatives same ଜିନିଷ ତାର ଆରମ୍ଭ। Now come to India. In India you need to know ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର you are required very much you are required to know these things। ଗୋଟେ ହଉଛି Ministry of Environment and Forest the ministry ଆମର is a nodal agency of central government for planning coordination and overseeing of environmental and forestry programs। Second ହଉଛି Ministry of Water Resources ଦିଟା ଦେଖ first ହେଲା Ministry of Environment and Forest। Second on the Ministry of Water Resources this is a nodal role in the has a nodal role in matters concerning India's water resources। Ministry of non-conventional energy sources has a mandate to cover the entire renewable energy sector। ତାପରେ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିଓଲୋଜି ସର୍ଭେ ଜିଏସ୍ଆଇ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଜିଏସ୍ଆଇ ଆମେ ହଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଏସ୍ଆଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି are involved in dealing with the matters relating to seismology means earthquake understanding of
The C is in relation to sustainability of the environment. It is very very important. It is government Central Pollution Central Board, Central Pollution Control, sorry, Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, PCPCB, CPCB. এটা মধ্যে গোটে ଅଛି এটা it was constituted in September 1974. Main aim is to serve as a field formation and provide technical service to Ministry of Environment and Forest. Technical service. So 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 is an organization. Next হচ্ছে NGOs. NGO ভিতরে হচ্ছে Indian Institute of Forest Management. Second হচ্ছে Wildlife Institute of India. Third হচ্ছে Wildlife Protection Society of India. So these are the things. Then others are also Center for Science and Environment, India Environmental Society, then Wildlife Fund, WWF Fund India, then Environment Protection and Protection Training and Research Institute. These are NGOs. Then last one is National Environmental Engineering Research Institute, NERI. NERI. This is all about it. So sometimes you may get a question Indian role of India, particularly in protecting environment. You may reach it ପଚାରିପାରେ ମଧ୍ୟ sometimes. Then I'll come to Maldives, same thing. Maldives environmental studies, environmental governmental organization, লেখা আছে এটি environment Maldives এটি. The this website is intended to disseminate information on the environment and the environmental sections of the Ministry of Home Affairs. Housing and Environmental Maldives. This is one. Second, Ministry of Fisheries, Agriculture, Marine Resources has the mandate for sustainable management and development of fisheries, how to protect the fish and the agriculture and the marine resources of the nation. The Ministry of Communication, Science and Technology, MCST, সেটি তারপর আসলে এসে UNDP in office in Maldives. Actually, non-government organization not there. I think yes. কিন্তু এইটা নেপালটা ଅଛି নেপালটা সেম জিনিস মিনিস্ট্রি অফ পলিউশন এনভায়রনমেন্টাল pollution and environment, then Ministry of Forest and Soil Conservation, Ministry of Science and Technology, MOST, then Department of National Parks and Wildlife Conservation, then you see the NGOs like King Mahendra Trust for Nature Conservation, KMTNC. The mission is to promote, conserve, and manage nature in all its diversity, balancing human needs with its environment in sustainable basis for posterity. Then another NGO, that is Environment and Public Health Organizations, that is ENPHO, the short form, is autonomous non-governmental non-profit research-based organizations established in 1990. The vision of ENPHO is research, purely research, development and dissemination for action. Then again, Alternative Energy Promotion Center. This is an institution recognized. Then again, various institutions. I don't want to explain all these things because it's sort of time. Center for Environment Education, Nepal. Then again, Clean Energy, Nepal. Then Lotus Energy, all these things. Then Study Society of Population and Environmental. So you need to understand and you have to remember these governmental and non-governmental organizations working for the protection of this environment. Then Pakistan also use the Ministry of Environment, Local Government and Rural Development. That's the government institutions, organizations. Then Pakistan Environment Protection Agency, PAC-PPA. Pakistan Forest Institute is also premier institute for a country conducting research and learning in forestry. Then
Geological Survey of Pakistan, India Geological Survey of India, then Geological Survey of Pakistan also. So again, non-government organizations, NGO, that we find Aga Khan Foundation, then Pakistan EAD, that is a LED, lead, that is a lead, Pakistan Found International, many organs. Then environmental organization institutes, these are institutes working for research and all these things. Then come to that is a global environmental facility program in Pakistan, then World Conservation Union Pakistan, then International Water Management Institute Pakistan, that is non-profit research. These are the research organizations. These are research institutes. Institutes. Wildlife Fund, World Wildlife Fund (WWF), then Sustainable Development Policy Institute, that is in Pakistan. So governmental, non-governmental and research institutes. Three important things. ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ just now come to Sri Lanka we find the same thing, that is government organizations, then Ministry of Environment and Natural Resources, same thing NGO also, uh, Lanka Jalani Lanka Jalani is also made of largely institution with an interest and a commitment to principle of integrated water resources management. Similarly, World Heritage Trust of Sri Lanka, then Environmental Organization Institute, Institute of Research Institute. There are two research institutes, I think, what I see. Then the World Conservation Union Sri Lanka enables the overall mission of World Conservation Union to help nations throughout the world to protect and use their natural resources for the benefit of their people. International Water Management Institute, that is in Sri Lanka, is a non-profit scientific research organization specializing in water use in agriculture and integrated management of water and land resources. Then the government agency, lastly, governmental commitment to environmental protection. General things, in general, how government does the SARC countries like Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, they have complete national action plan. Five major countries, how they have done. So this is summary. Now come to last one is non-governmental organization initiatives. ଏଇଠି କଣ ଅଛି ସବୁ ପିଓରଲି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଏଜେନ୍ସି NGOs ଗୁଡାକର ସେଗୁଡାକର ସେମାନେ how they play important role in preventing protecting the environment. That is the last one. Actually, my point is we have 19, 17, 16, total 16 units. I tried my level best to touch each and every unit. I tried. And then again 11, 12, 13, 14, 15 ଆଉ ଛଅଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଛଅଟା ୟୁନିଟ୍ କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜେନେରାଲି କହିଦେଇଛି ବଟ୍ I will try to touch all these things. 10 ନମ୍ବରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହି 10ଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି କୋଉ ୟୁନିଟ୍ କୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଏନଜିଓ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଏନଜିଓ what the role of NGO, general data, that is a specific NGOs, it is a general thing, that is a purely non-governmental agency initiatives, what initiative taken by the NGOs in the whole world. ସବୁ ଯାକ NGO କଥା କହୁଛି, it is not NGO of a particular country, NGOs in general. ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା people's the 11 people's initiative, what people have taken initiative in preventing ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା. Then 11, then some movements are there, environmental movements, Indian scenario movement, in particular in Indian scenario and movements like Swadhyaya movement, Narmada Bachao movement, then Sipco movement, Apiko movement, Chilika Bachao Andolan, then Pakistan's perspective, Pakistan's experience. So is it then Bangladesh experience,
we will discuss few points. Similarly, 11, 12 case studies and alternatives. So we will also discuss all these things if time permits. Remember, the South Asian scenario, same thing, particularly in Indian cases, that is seed suicides. The farmers commit suicide. How, why, and how suicides they commit suicide. We will discuss. Then Nepal case, the Andron Power Project, the mining project Sri Lanka. This will be discussed if time permits. Then again one thing, that is a biodiversity problems and prospects, particularly 13 biodiversity. How to protect the biodiversity? What are the India's role in biodiversity protection? Particularly India's role. Okay, we will discuss. Let me see. Okay, so biodiversity, many things are there, but you have to remember you have to note it down in a separate notebook. Then only will come to know. Then only you can write a good answer in the answer that is examination. If you prepare notes in a separate notebook, then only will just you can write all these things. Then remember the last year's questions, keeping in mind the last year's questions, what questions will come in this examination, that is also important. କ'ଣ ହେଇପା ଆସିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। So now come to your feedback. ତମର କ'ଣ, what you feel, ତମେ କେମିତି ପଢ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ତମେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛ, how do you prepare? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କୁହ ଯେ ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି କରିଛ ଏବେ? ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିସ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ, ନା you have to prepare in a very systematic orderly way କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରିବା, ସେପାରେଟ୍ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପେପର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର, ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ। ପଢ଼େଇବା ଆମେ ପଢ଼େଇବା କ'ଣ, ଆମେ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଠି you have to remember, that is the more you remember, more you write. That is important. If you remember things systematically, orderly, କଲେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ, ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିବାର ପଡ଼ିବ ତମକୁ। That is my advice. କ'ଣ କେମିତି anyone wants to talk with me? କିଏ ଚାହୁଁଛ କି ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ? ଖାଲି your response ତମ ଦରକାର ମତେ, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, କାହିଁକିନା this is a purely a subject not associated with me also. Actually I was not taking this class on particularly globalization environment. ଆମର ଏଠି syllabus ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା separate new one. Anyway, I have tried my level best to deliver my talk or speech, a particular topic. I have tried ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା କହିଦେଇପାରିବି ଏଠି। ଆଉ ତ ନୋଟ୍ ସେଲ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରିଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, 4ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼େଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ନୋଟ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି କରିବା ଅଛି। ପୁରା ନୋଟ୍ଟା ସେ ରେଡ଼ି କଲେ ବହିରୁ ନାହିଁ, ପୁରା ନିଜେ ନୋଟ୍ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଲେ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କ'ଣ, ତମର ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ୟୁଅର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଇଜ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଡ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଓନ୍ଲି, ବଟ୍ ଆୱାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ଆମର ଯୋଉଟା କି କଲେଜର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଜେନେରାଲ ଯୋଉଟା ରେଗୁଲାର, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଡ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ। ସେଇଟା କ'ଣ ବହିରୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ। ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ବହିରୁ ତମର ଆସିବ, ସେଇଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ସେଇଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ଏ ବହିରୁ କୌଣସି ବହିରୁ ବାହାର ନାହିଁ, ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି। ଆମର ସେଟାକୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ। ଏ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ପ୍ଲାଟୋ,
ସେ ପାଠର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କୋଉ ବହିରେ କୋଉ ଟାଇପର ଅଛି, କେମିତି ସେ ତାର ଥଟ୍ ଟାକୁ ସେ ପଚାରିଦବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଉପରେ ଅଲଗା। ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ପାର୍ଟିକୁଲାର ତମର ଆସିଲା ମାନେ ରୋଲ ଅଫ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପଚାରିଲା, ଏମିତି ପଚାରିପାରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ରୋଲ ଅଫ ଏନଜିଓସ୍ ଏନଜିଓସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଏମିତି ରୋଲ ଅଫ IMF, ରୋଲ ଅଫ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଆନ୍ସରଟା ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆନ୍ସରଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କଲେଜ ଏକ୍ଜାମରେ ସେଗୁଡାକ ନଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ କୁହ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଆମେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କହିଦେଲେ ହବନି। ଥରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ। ପିଲାମାନେ କୁହ କଣ ତମ ଆଡୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ତମ ଆଡୁ କୁହ ତମ କଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେପରଟା, ସେଇଟା ଆମର ସୋଲ ସାର୍ ଡାଇଗ୍ନୋଟ ଅଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଁ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ। IMF ଆଉ ସାର୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ହଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ତିନିଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ, ତିନିଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ହେଲା IMF ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ, ତାର କାମ ହଉଛି ଟୁ ଏନସୁର ଷ୍ଟେବଲ ରେଟ୍ ରେଜିମ୍ ଇନ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ମାନେ ଦରକାର ପଡିଲେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହଉଛି, ମୁଁ କାମଟା କହିଦଉଛି, ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ତାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଲେଣ୍ଡିଂ। ଲେଣ୍ଡିଂ ବୋଲେ ପଇସା ଦେବା। ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ ଅର୍ଥ ପୁରା କରାହେଇଥିବ କଣ ଯେ କୋଉଠି କେମିତି କାମ ହଉଛି, ସେ ଦେଶରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଇସାର ଇଏ କାରବାର ହଉଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ପଲିସିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇ ପଲିସି ଦେଖନ୍ତି ତାର ଟୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଗୁଡସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। କିମ୍ବା ଏଇଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ତମେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ବହିରୁ ପଢୁଛି ସେଇଟା ତମ ବହିରୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିଲାବସ ଅଛି। ସେ ଅଲଗା ବହିରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଲେଣ୍ଡିଂ, ଏ ଭିତରେ କଣ ଯେ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 189 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଚଡି ବଡି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଚଡି ବଡିରେ 24 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯେ କଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତାର ମନିଟରି କରନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସୋସିଏଟ ପଲିସି, ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ତାଙ୍କର କଣ ୱିକନେସ ଅଛି, କଣ ୱିକନେସ ଅଛି, କଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁଧାରି ପାରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି, ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ନା ଏମିତି ହବା ଦରକାର। ସେ ଦେଶକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅସୁବିଧା ଅନନେସେସାରୀ ହବା। କି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ, ବେଳେ ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ୱାର୍କସପ ହୁଏ, ଅନଲାଇନ ହେଇପାରେ, ଅଫଲାଇନ ହେଇପାରେ। ସେମାନେ ପଲିସିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପଲିସି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୋର୍ସେସ, ସେମିନାର କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେମିନାର ତାପରେ ଏସବୁ ହଉଛି କାମ। ତାପରେ କଣ ଯେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ସେ ସବୁ ଶିଖା ହେଲା ପରେ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ ଲେଣ୍ଡିଂ। ଲେଣ୍ଡିଂ କାହାକୁ ଦିଆହବ ପଇସା, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସିଭିୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବଲ ଅଛି। ଇଫ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି which is in severe financial trouble, ପଇସାରେ ପୁରା ଅଭାବ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ୱାରରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଦିଆହବନି। ସେ ଏବେ ଯୋଉ IMF ମାଗୁଛି, ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇବ କଣ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ହେଇପାରେ unable to pay its international bill, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ ଟାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଏ କଣ୍ଟ୍ରି is unable to pay international bills, that is important। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ଏମିତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ ମନେକର ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତମକୁ
ଯେ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍ କୋଟେ ସେଟା ତୁର୍କୀ ସରି ଡିପ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ତୁର୍କୀ ତୁର୍କୀ ତ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଏବେ ତୁର୍କୀ ଏତେ ଗରିବ ଦେଶ ଏତେ ଗରିବ ଦେଶ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ୱାର ରେ ତାକୁ ସରଞ୍ଜାମ ପଠେଇଲା ତୁର୍କୀ ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ତାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା ଏବେ ଭାବ ତୁର୍କୀ ଏ ତୁର୍କୀ ର ଦେଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାର ରିଲେସନ ଟା କହୁଥିଲି ଏତେ ସେ କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ସେମିତି କଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା 2000 ମସିହାରେ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ ରେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଏଇମ୍ ହଉଛି କଣ ଯେ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲୋନ୍ IMF ଲୋନ୍ loans are meant for to help member countries to tackle balance of payments main aim ହଉଛି କଣ ଯେ to help member countries ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯୋଉ 189 countries ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଦିଆଯିବ କଥା ସେଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ ଦେର ଇକୋନୋମି ତା ଇକୋନୋମିକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କଣ ତୁ ରେଷ୍ଟୋର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଟାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ लो इनकम ग्रुप जोटा कहते LIC लो इनकम ग्रुप टाକୁ ଫେସିଲିଟି ଯାର ତାକୁ ଇନକମ ଗ୍ରୁପ କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏ ହଉଛି ଆର କାମ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ ପୁରୁଷ ପଭର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ରେଡ୍ୟୁସ ଦ ପଭର୍ଟି ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାର ତ ଏଇଟା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାର ମେନ୍ ମୁଁ କଣ କରିଛି 2030 ମସିହାରେ ତାକୁ ପଭର୍ଟିକୁ ଖତମ କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏମ୍ IBRD ର ତାର 5ଟା ଅଛି ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ତ କହିବ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି 5ଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତା ଭିତରୁ IBRD 1 ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି IDA ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଥାର୍ଡ ହଉଛି IFC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ फोर्थ हूँ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी फिफ्थ हूँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ये अलग अलग काम एटा अलग अलग काम आर सो these are the points ସେମିତି ଏଇଟା ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଯଦି କାମ ରୋଲ ଦେଖିବା to provide low income interest credit zero to low interest credit our role ହଉଛି if you want to write then few points I have written ଅନଲାଇନ you କ୍ଲାସ write ଚାଲିଛି ଯେ ସଇଲାଣି 7ଟାରେ ସାରି ସରିଲା 5ଟାରେ ହଉ ଚାଲିଛି ଠିକ 7ଟା ଅଛି ଯାଏଁ ପା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦବା ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦବା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦବା ସାତଟା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସାତଟା 2 ମିନିଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦବା ଏଇଟା ନା ବୋର ଲାଗିଲେ ନାଇଁ ବୋର ଲାଗିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦବା ରଖିଲି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା